So this session will be me working on the Alexa VPN. I had no idea what task should I take up. Uh, yeah, I'll be sharing my screen and we will be working for at least 30 minutes. I'll set my timer. 30 minutes. Okay. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് എന്തിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് നല്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Okay. Actually, I have few tasks written down here. Alexa VPNന്റെ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് is this. Getting 5 to 10 Iranian users for our MVP, testing out our MVP and getting feedback as soon as possible. അതിൽ റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ച് റെഡിറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 2-3 മെസ്സേജസ് ആക്ച്വലി. ആൻഡ് അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ച് വീണ്ടുമുള്ള കോൺവെർസേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ട ആ റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. And second thing that we must do is Telegram outreach. I have written down the copy for the message saying that we are giving out free VPN for Iranians and we just need a feedback in return. Send ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. And to be honest, that is a very boring task for me. Message response in കാത്ത്. And yeah, I have also created a new Telegram account just for this purpose, reaching out purpose. അതല്ലാതെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? I don't want to take that up now. It's quite boring to be honest. Okay, this is what is happening now. So I will change that into in progress. ഇങ്ങനെയാ task. Change that into in progress. Telegram, this is done. Offline mode. Let me try refreshing. I think something is wrong. Close ചെയ്ത് reopen ചെയ്യാം. Why is it taking so long to load? Okay, എന്തോ പ്രശ്നം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണോ? എല്ലാ ടാസ്കും ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇതല്ലാണ്ട് ക്ലിയർ ആപ്പ് ഡാറ്റ. സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് ഹാപ്പനിങ്. ഓക്കെ, ഇതില്ലാണ്ട് തൽക്കാലം ഒന്ന് പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. Going back, two things that we want to take parallelly. One is the technical development, server setup ചെയ്യുക, റെഡിയാക്കുക, and second thing is marketing. So as we build, we start the effort of the marketing. അങ്ങനെ പോവാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So inside marketing, so should we take up technical part now or should we go ahead with marketing? What's pending in marketing, the ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ what is actually pending is getting this 5 to 10 Iranian users for our test. അതിൽ റെഡിറ്റിൽ കുറച്ച് പോസ്റ്റ് ഇട്ടു and I have posted as much as possible because we can't just post on random subreddits. Like a relevant subreddit already post ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. These are the links. And Telegram reach out. ഇതിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ we will try to do something on the technical side. On the technical side,
Okay, one thing that we're gonna definitely need in future is to automatically send out VPN profile to user who does the payment. So who does the payment? So that process should be happening automatically. Automatically എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് API വഴി തന്നെയായിരിക്കും നടക്കേണ്ടത്. So we will explore how the API is working. API of Hiddify, because Hiddify is the open source framework that we are using for sharing proxy user profiles. സോ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഹിഡിഫൈ B2B, ഓക്കെ, ഇതല്ല choosing the best framework, ഇതല്ല, this is actually done. Okay, we create a new doc called Hiddify API, and there is actually a funny thing. Hiddifyയിൽ ഒരു ബഗ് ഉണ്ട്. ആ ബഗ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, like whenever we are creating a user profile, I will show you on my browser screen. Why is it slow? Whenever creating a user profile, അതിൽ limit add ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. So if this user hits 30 GB, ആ പ്രൊഫൈല് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം, ആ ഇൻ്റർനെറ്റ് ട്രാഫിക്കിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം. പക്ഷെ അതല്ല സംഭവിക്കുന്നത് is actually even if they exceed the quota, it is working normal, like totally fine. This is a screenshot taken from the Telegram channel. So one funny thing is that ഈ problem mitigate ചെയ്യാൻ this user is actually deleting the profile whenever the quota exceeds. Okay, something is wrong. This is not loading. This is pretty fine. Internet speed and ഇപ്പോ okay. But I think Hiddify is actually connected now. Okay, ചിലപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നത്തിന് കാരണം VPN ആയിരിക്കാം disconnecting. I'll just close, quit it. Okay. ഇനി I'm not able to move the window. Shit. No. ഇതിൻ്റെ അപ്ലോഡ് സ്പീഡ് നന്നായിട്ട് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. Internet is working well. Is my I think my server got overloaded. See, I can't SSH into my server. This is my IP address. എനിക്ക് SSH key ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. I can't SSH into my server. That is a serious issue. Okay. Okay, one way is to, my server got overloaded. I wasn't expecting that. One way is to go to head center, because head center is where I have hosted my server. I hope exposing this information won't get me into trouble. See, this SSH is taking a lot of time. I will try once again. No, ഇത്രയും നേരം സാധാരണ എടുക്കാറില്ല. അപ്പോൾ this is the one.
our graph. It's not even 100%. Okay, disk throughput, suddenly there is a spike in it. But graph is back to normal. Network traffic is fine. But what exactly is the issue? I'm going to my Hiddify portal. ഇത്രയും നേരം ഒന്നും എടുക്കാറില്ല. So how do we restart? Graph is okay. Sometimes graph exceeds 100%. Uh, but that is fine. REPOT. Okay. Reboot എടുത്തിട്ടുണ്ട്. Refreshing this page as well. Okay, now let's see. There is a spike. Reboot ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തിരക്കിലായിരിക്കാം. But why isn't this loading? I've never faced this before. Nope. Okay. I have made few changes on my system setting. Proxy കുറച്ച് changes വരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. That shouldn't be restricting us from accessing this SSH. And just click up. Yeah, we will see why that problem is there happening. And after this stream, I will switch my network and try again, because proxy may be blocking all of these traffic. You click up in the very weird. Fine, we'll see. Okay, CPU is very high on usage. Okay, നമ്മൾ ഇനി ഇത് try ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല. After reboot, this should be loading fine. It's taking so long. Fine. We are gonna pause this effort here and try after some time. The primary reason being, I have to switch my network. Network switch ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രീമിനെ അത് ബാധിക്കും. ഇതിവിടെ പോസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് Hiddify API, because that is what we started. Hiddify API try ചെയ്യാം. And yeah, we will be using this as our scratch pad. Okay. Hiddify API. This is the promotion tab. Okay, Hiddify is having an Ask AI button here. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്. Okay. We have
Mm, this is this Hiddify manager guide, main guide, main guide installation. Installation is done. Guide for setting up the domain installation. How to install different version. Mm, Checking if my streaming is okay. Installation for reset how to update. Man, then documentation is pretty good. അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. Oh, they have answered most of the questions. But what is the API part? Blog. They are also having blog. I think the entire journey start of Hiddify started in 2023. Cool. And what I believe is the primary developers of this entire framework is people from Iran. Shit, my server isn't working. I actually shared couple of VPN profiles with a random. It's two random people I found on Reddit. അവരെന്തേലും ചെയ്തതായിരിക്കാം. No, they really can't mess around with the server. അവർക്ക് ആ VPN profile access ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ. The IP will be exposed. There may be few ports which is accidentally exposed. No, I don't think so. Okay, we will go to Hiddify's GitHub. GitHub dockൽ API നെ പറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. Oh my god. Why is this not loading? Google loading it. Okay. There is something seriously wrong with my proxy thing. So here Wi-Fi, KB penthouse, details. ഇവിടെയാണ് ഞാൻ കളിച്ചത്. Maybe if I tweak some of these settings, the stream can get disturbed. Let's see. ഇതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല. എന്തിനാ വെറുതെ ഓണാക്കുന്നത്? ഇവിടെ ഒരു സെർവർ ഓടുന്നില്ല. DNS. Oh, sorry. Not the proxy. It can be a DNS issue. I have no idea what. Okay. One thing that we can do is this network was working fine. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് സെറ്റിങ്ങിൽ പോയി നോക്കിയാൽ കണക്ട് ചെയ്യാണ്ട് DNS അറിയില്ല അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് കാര്യമില്ല. സോ വി വിൽ ട്രൈ വൺ തിങ്.
fixing the DNS. If that doesn't work, what would you do? GitHub load ആവുന്നല്ലോ. It should be the DNS. One dot one dot one dot one. Search domain. We will take a screenshot of this thing. I think ChatGPT. Okay, ChatGPT is picking up. It's basically the shortcut the system use when you type an incomplete domain name. If you type out any build up a new browser domain. It looks like it's a local network LAN domain, probably from your Wi-Fi. Okay, we will remove it. Remove this. And I'll show you. And we'll put OK. No, this is not working. If we go GitHub from this method, appalam varunilla. Wait, we got disconnected. There is a small lag, I guess. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നെറ്റ്വർക്ക് ഡിസ്കണക്ട് ആയി and there are 69 frames stopped. I hope the stream is okay-ish at least. Okay, somehow the network got disconnected and connected back within few seconds and ഇല്ല വർക്ക് ആവുന്നില്ല. Reload. No internet. Oh my god. പക്ഷെ ഇത് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട്, സ്ട്രീം വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. I never thought I would be spending time on fixing my internet here. Last can ChatGPT give me the IP of DNS and the search domain. Then I input hgu.lan on. Okay, I just want I